Welcome back mga Lods, no? So for today, ang pag-uusapan natin ay yung absolute value ng isang integer. And of course, before natin ma-define kung ano ang absolute value, we should know first kung ano ang ibig sabihin ng integer. So, an integer, or rather, yung set ng integers ay yung mga numbers na pinagsamang set ng whole numbers tsaka yung set ng negatives ng mga natural numbers. So, for you to get a better picture of it, ito yung set na yun, no? Take note, yung 3 dots sa kaliwa niyan, we call an ellipsis. Ibig sabihin yan, it never ends papunta dun sa kaliwa. So, meron dyang, hindi lang siya nakasulat, meron dyang negative 4, meron ditong negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, and so on. Dito naman sa kanan ni 3, meron dyang 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. So, yan ang integers. Now, para saan yan? Okay, so we will deal with that later. Now, there are 3 types of integers. We have the positive integers. Ayan si 1, 2, 3, 4, 5. Or mas kilala nga natin yung positive integers na yan as counting numbers o kaya as natural numbers. So, pare-pareho lang yun. Positive integers, counting numbers, and natural numbers. As for your negative integers, those are the numbers negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on. So, yung mukhang may minus sign. Mukha lang minus sign, pero hindi mo siya babasahin minus 1, minus 2. No. You pronounce them as negative 1, negative 2, negative 3, and so on. And last, si 0. Bakit tatlong sets yan? Kasi, una sa lahat, hindi positive at hindi rin negative si 0. Kaya hindi siya nakasama doon sa positive integers, hindi din siya kasama doon sa negative integers. 0 is the only number na walang sign. Okay? Yung sign, yung ibig sabihin nun, yung pagiging positive niya or pagiging negative niya. Okay? So, para mas maintindihan mo, alam mo, ang makakatulong sa atin dito is an illustration. And we call this illustration as the number line. Na kung saan, anong itsura ng number line? Mukha siyang linya. Ayan, pansinin nyo, merong line. So, it goes to the left infinitely, it goes to the right infinitely. Na kung saan yung nasa gitna ng number line na yan ay si 0. Okay? Nasa kanan naman ni 0, itong nandito, yung mga positive integers or the positive numbers, and to the left of 0 are the negative integers or the negative numbers. Okay? Bakit ganyan nakaayos ang mga integers natin sa number line? Kasi, from left to right, so mula dito, papunta dyan sa kanan, papalaki ang numbers na yan. Meaning, kung dati sanay kayo na sinasabi, di ba, sino ang mas malaking number? Is it 5 or 2? Alam mo na si 5 kasi makakatulong tong number line dito. Nasa kanan kasi si 5 at nasa kaliwa si 2. So, yung kung sino yung nasa kanan, siya yung mas malaki. Meaning, pag tinanong kita, which is greater? 0 or negative 4? Alam mo si 0 nandito. Alam mo si negative 4 nandito naman. Well, since nasa kanan si 0, mas malaki si 0 kay negative 4. Moreover, pag tinanong ka, ano mas malaki, negative 5 or negative 4? Mas malaki si negative 4 kesa kay negative 5. Okay? So, iyan ang role ng number line. Okay. So, let's go to our topic. The absolute value of an integer. So, pag sinabi mong absolute value ng isang integer, yun yung tinatawag na distance, or in Filipino term, yun yung layo niya from 0 on the number line. And ang notation or ang symbol form ng absolute value ay itong mukhang bars, no? Mukhang dalawang vertical segments. So, pag sinabi mong distance, layo.
At kailangan ang absolute value niyan ay either positive or zero. Hindi siya pwedeng maging negative ang absolute value. Okay, let's have an example. Let's say you are being asked, okay, what is the absolute value of negative 5? Okay? So, pag sinabi natin absolute value, di ba layo? So, nasan ba si negative 5? Nandito si negative 5. Yan. Kita nyo, itong tinuldukan natin na dilaw. Tanong niya, gaano yan kalayo from 0? Nasaan si 0? Ito si 0. So, start tayo dyan. So, para tayong naglalakad, no? Bilang tayo. 1, then 2, and then 3, 4, and last, nakaabot ka na sa negative 5. That's 5. So, therefore, gaano kalayo si negative 5 kay 0? This is equal to 5. 5 halaktaw yun no? Another example. What is the absolute value of 2? Gaano kalayo si 2 sa 0? Bilang tayo. So, from 0, bilang ka. Siyempre, isa na yan. And then, isa pa ulit, 2. So, therefore, ano ang absolute value ng 2? That is 2. Paano naman si, let's say, what is the absolute value of 4? So, the absolute value of 4, bibilang ka ulit from 0 papunta hanggang sa makarating ka kay 4. So, from 0, isa, dalawa, tatlo, and then, 4. So, what is the absolute value of 4? That is equal to 4. Okay? So, I have a few more examples here. Let's say you're being asked, what is the absolute value of negative 6? Now, you can imagine the number line. Siyempre, from 0 papunta sa negative 6, obviously, ilang hakbang kaya yung gagawin natin? The first one is equal to 6. How about si absolute value ng 25? This one is equal to 25. Paano naman si 0? Absolute value ng 0. What is this? Is this positive 0 or negative 0? Diba sabi ko sa inyo kanina, hindi ka po pwedeng magsabi ng negative 0 or positive 0 dahil una sa lahat, hindi naman signed number si 0. Hindi siya positive and at the same time, hindi siya negative. So, tanungin kita, di ba sinabi natin na ang absolute value, ang ibig sabihin niya, yung layo niya sa 0. O gaano kalayo si 0 sa sarili niya? Di ba hindi? Wala siyang distance. So, therefore, the absolute value of 0 is 0. Well, in general, take note of the following. Una, pag kinukuha mo yung absolute value ng isang positive or isang negative integer, ang laging sagot ay positive. Kagaya ng ditong nakikita nyo ngayon. The absolute value of negative 6 is positive 6. The absolute value of positive 25 is 25. Okay? And also, the absolute value of 0 will always be 0. Kasi wala naman siyang distance sa sarili niya. Okay, so, before we wrap our lesson, let's simplify the following. So, the first one, ano kaya yung sagot ng absolute value of negative 3? This is 3. So, ang shortcut ko sa inyo, pag nakakita ka ng absolute value ng negative, tanggalin mo lang yung negative sign. Tapos gawin mo na siyang positive. So, dito, si absolute value ng 12, well, that's 12. Paano to, sir? May subtraction na. Common mistake, don't do this. Kasi yung iba dyan, gagawin yung plus Tapos, ang magiging absolute value niya is 24. Mali yun. Hindi ibig sabihin na nagiging positive yung negative. Kasi dito dyan, hindi na yan negative That's already subtraction. So, what is the absolute value of 14 minus 10? That is 4. And ano ba ang absolute value ng 4? This is equal to 4. Okay? So, papaano naman to? What is the absolute value of 2 plus 7? What is 2 plus 7? That is 9. And the absolute value of 9 is 9. Dito tayo sa last. Sir, paano yan?
Nagdalawa na yung negative. Well, simplify muna natin yung nasa loob. The absolute value of negative 4 is what? Di ba 4 yan? So, ano na siya na siya equal sa negative 4 siya. Kasi yung sign na negative, nasa labas ng absolute value. Yung nasa loob, nawala yung pagiging negative niya. Kasi nga, absolute value ng negative 4 is positive 4. Pero, since nandito pa to, kailangan mo siyang i-retain. So, there you have it. Now you know how to get the absolute value of an integer. Okay? So, kung nakatulong ito sa inyo, salamat sa pagpanood and hopefully mas naintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng absolute value ng isang integer. Okay? Thank you and I'll see you in the next one. Bye-bye!